umugoroba mwiza kandi bibe byiza kuri mwese mukurikira BPlus TV n'umwanya makuru muri rurimi rw'ikinyarwanda. Reka nizere ko mumeze neza, mbaye ikaze muri aya makuru agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira ko mu karere ka Rulindo umurenge wa Kisaro havugwa inkuru y'umugabo wishe umugore we amuteye icyuma mu mutwe nawe hakaza kwiyica hakoresheje ibinini yashyize mu nzoga. Turabwira kandi ko abaturage b'umurenge wa Gahini karere ka Kayonza bataka ikibazo cy'imyaka bahinze yangijwe ubwo hanyuzwaga imiyoboro y'insinga z'umuriro w'amashanyarazi n'amapoto biwujyana ku nyubako y'umushoramari uteganya kuhakorera ibikorwa bye. Mbaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye mugiye kugezwa nanjye Confiance w'imbabazi. Kubanga bw'ibyuma turi kumwe na Roger Fabrice ndetse na Yves. Ni amakuru mwateguriwe n'itsinda rigari rya BPlus TV ndetse n'Iyonsenga Shadrack akaba ayayoboye. Munyemere twitse gato tugaruke tuyarambura. Tutangira n'aya makuru reka mbabwire ko ku mugoroba wo kuri uyu wa kane Ukuboza i Washington DC hagiye kubera umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC. Uko gahunda yari iteye ku isaha ya 12:00 Perezida Trump agomba kwakira Perezida Kagame, saa 12:10 hakakira Trump akakira Tshisekedi, naho saa 12:20 Trump akagirana ibiganiro n'abakuru b'ibihugu byombi. Hanyuma umuhango wo gusinya amasezerano ugatangira. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko isinywa ry'aya masezerano rizaguhuriza hamwe abayobozi batandukanye ba Afrika kugira ngo bemeze amasezerano ya Washington ajyanye n'amahoro n'uburumbuke. Amasezerano ari businywe hagizwe n'ibyiciro bitatu ari byo amahame shingiro ajyanye n'amasezerano y'amahoro, amasezerano y'amahoro n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu no kwihuza. Reka dukomereze amakuru yacu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mbabwire ko bamwe mu baturage baturiye mu kibaya cya Bugarama bavuga ko babangamiwe n'imirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganishije leta n'ingabo n'ihuriro AFC M23 n'indi mitwe bafatanyije bahanganyemo n'uyu mutwe. Bakavuga ko batari gukora ubuhahirane ndetse n'abegeranye n'umupaka, bakaba bafite impungenge n'ibisasu biri kuraswa ku mpande zombi. Ariko nanone abaturage bakavuga ko bizeye umutekano w'u Rwanda. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Jean Paul Hakizimana. Hashize iminsi ine leta y'u Burundi n'ingabo za FARDC n'indi mitwe bifatanyije bitangije imirwano hagati yayo n'umutwe wa M23 ahazwi nka Kamanyora. Twaganira n'abaturage bazindukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajya gushaka imibereho, umva uko batubwiye uko Kamanyora byifashe. Ukuntu mbonye byifashe rero, nta bantu bari gutaratamba, abantu bose bari mu mazu, abandi bari ku mihanda, mbega nta muvoma ubona ihari iri gukorwa nta namba. Uri kumva ni kubera ko urabona ni igihugu cyuzuyemo ibintu by'ibisasu biri guturagurika buri mwanya, abantu nyine bagize ubwoba. Uvuye muri Kongo hano iwacu gusa nta kibazo dufite, turabona gusa aho muri Kongo turakabona baharanira uburenganzira bwabo na bene b'abakongomani niho barimo barwana ku bwabo ku giti cyabo. Ariko twebwe hano mu Rwanda nta kibazo dufite twebwe, kuko ibyo byose birimo biba ntabwo biri mu Rwanda, biri muri Kongo ubwabo, n'abanyekongo mbese ubwabo barimo barwana. Ibyo rero ntabwo bitureba twebwe hano. Twaganira n'abaturage batuye mu kibaya cya Bugarama bavuga ko bafite impungenge z'ibi bisasu biri gukomeza kuraswa n'impande zombi. Impungenge zo zirahari, ntabwo wabara no kutazigira, ariko nta cyaguye mu muhanda uretse ko wumva biri kuguca hejuru bijya gukubita mu misozi aho bene byo bashaka kubirasa. Abarundi kuko iyo wumva biturika bivuye mu Burundi. Birumvikana nk'uko ubimbajije, ahangaho urabona ko ubwoba turabufite, kuko hari bituruka i Burundi bikaza bikasa hariya hirya aho mu Gafunda muri Kongo.
ubwo natwe tukagira ubwoba tuvuga duti hari igihe yakitera kikaza kuyoba ukabona kituguyeho ahangaha. Nicyo kibazo gusa dufite twebwe. Ariko sibyo kwebwe kuko ibisasu byinshi bihabiza bituruka i Burundi. Abarundi nibo baheba byohereza. Ubwo rero natwe nkuko wabyumvise nuko n'abarundi baheba byohereza. Ko ubuyobozi bwacu bw'ingabo burimo buratubwira buti muhumure ntimugire ubwoba, turi maso yanyu, nta kigomba kugwa ahangaha. Kugeza aba baturage bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batubwiye ko kugeza kuri ubu ubuzima muri Kongo bwahagaze, ko amangazini afunze ndetse nta nawe ushobora gushakira icyo kurya ngo ube wakibona. Ntabwo kubera ko n'amamangazini menshi nta resitora ntaho bahahira, uretse nyine inzira yari imwe yo kuza guhahira mu Rwanda. Tuganiriye n'abaturage bashakishirizaga imibereho muri Kongo batubwiye ko kugeza kuri ubu ngubu amafaranga agiye kubura ndetse n'indi mibereho ibe yahagarara kubera ko kiriya gihugu kugeza kuri ubu ngubu itakiri kwemera muvoma ziri gukorerwamo bitewe n'intambara iri kuhabera. Hari cyane kuko natwe biragira ingaruka bitugira kubera ko ntitubona n'agafaranga. Abenshi tuhateze nyine amaramuko ariko ubu nyine ntabwo biruzi kubona. Ubu ngubu nakubwira gusa ku baturage bashakishaga imibereho muri Kongo, ubu pe dufite inzara iteye ubwoba. Ubu n'ubu nakubwira nti harimo abatarakoza intuza akantu kerekeranye n'akaryo mu kanwa kubera ikibazo cyo kuburahando bashakira imirimo. Icyo abaturage bose bo mu kibaya cya Bugarama bahurizaho nuko basaba leta y'u Rwanda ko yakwamagana iby'imirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakiyama n'abarundi kugira ngo amahoro yongere ahinde abaturanyi babo babone amahoro. Twasaba nyine kugira ngo imirwano ihagarare, amahoro aboneke, abantu twongere dusabane nk'uko twari tumeze. Icyo twasaba leta yacu nuko yakwamagana ibibazo Uburundi buhabuduteraho ahangaha kabanze kabyamagana. Yamara kubyamagana rero abanyekongo ubwabo bagaharanira ibyo baharanira kuko ntabwo turi muri ibyo bibazo byabo. Tubajije aba baturage ku cyerekeranye n'impunzi zavuye mu gihugu cya Kongo ku munsi w'ejo batubwiye ko hari bamwe bacumbikiye mu ngo zabo ndetse n'abandi bajyanwe i Nyarushishi. Hari abari aha mu ngo, hari n'abagiye Nyarushishi, hari n'abagihaye baza mu gitondo bahoze baza, usibye ko mu masaha mu nyuma y'amasaha make yashize bahise bafunga imipaka. Leta ya Kongo ubwayo niyo yafunze umupaka w'iwabo, ariko u Rwanda ntabwo rwigeze rufunga rwoshye kuko nta kibazo rufite. Bwira ko ari ibyacitse nyine ko byakomeye aho ngaho, kuko aho icyo kintu kivugiye urumva ko ntabwo cyavuga ngo gisiga ubusa, kiba kirimo cyica. Kiba kirimo cyica, ntabwo ari impuhwe kiba kirimo gitanga, hariya no kwica kiba kirimo cyica. Nta muryango ufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Niho mvuka. Niho uvuka? Niho mvuka. Ubu ngubu hariya mubonye isasu riturutse ni muri Kamanyora, ni imodoka ya M23 ihahagaze kubera ko kugeza kuri ubu ngubu niyo iri gukontorora umutekano wahangaha muri aka gace ka Kamanyora. Ubwo ngubwo hari abohereje ibisasu ni mu gihugu cy'u Burundi kuko bari kurasanya n'u Burundi. Dore kiriya nicyo kiragiye, murakibona ko kigenda, buriya kirahagurutse kivuye hariya muri kureba. Ayo ni amasasu gusa ari kujya agenda mu kirere, ririya mubonye niryo risohotse. Hakizimana Jean Paul, BPlus TV, ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ahazwi nka Kamanyora. Dukomeze n'amakuru yacu, mbabwire ko hari abaturage bo mu kagari k'Ubugarama umurenge wa Gahini mu karere ka Kayonza bataka ikibazo cy'imyaka bahinze yangijwe ubwo hanyuzwaga imiyoboro y'insinga z'umuriro w'amashanyarazi n'amapoto biwujyana ku nyubako y'umushoramari iteganya kuhakora ibikorwa bye, ngo hari abagerageje no gusaba ibyangijwe ko byabarurwa ariko bagaterera agati mu ryinyo. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Gahini utangaza ko iki kibazo cyabo kizwi, cyakora ngo mu gihe haba hari abataranyuzwe n'iki gikorwa bakigeza ku buyobozi. Mugenzi wacu Elias Dushimimana arakomeza. Namara n'agahinda ku baturage b'umudugudu wa Kamuyenzi akagari k'Urugara mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza bari gutaka ikibazo cy'imyaka bahinze yangijwe ubwo mirima yabo hanyuzwagamo amapoto n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi yajyanwaga ahateganywa gukorera ibikorwa by'umunyemari. Kugeza ubu batarasobanukirwa uwo ari we, kandi ibyo bahinze bari babyitezeho kubarinda inzara nk'uko bamwe muri bo babitangariza BPlus TV. Bazanye zino nsinga, araza nta kintu twavuganye, arazaza acukura amapoto. Sise kuducukurira kugiye kuducishira insinga mu murima bimeze bite? Ati twebwe icyo mwakora mwajya kubaza ku murenge. Bwarakeye baraza barashinga, noneho barashinga barangiza ibyari bihari byose barabyangiza.
hashize iminsi 2 nje nsanga barimo baratemagura umuntu ku giti cye waguze mu cya gipangu cy'umugabo Alphonse Bucaminga avuga ngo barenda gukora ngo uruganda ngo gukora insinga z'amashanyarazi, avuga ngo barenda kubaka ngo amashuri, ariko n'ibyo umuntu ku giti cye ntago ari igikorwa cya leta n'icy'umuntu ku giti cye. Nkaba narahuye n'akarengane k'ikibanza cyanjye bangije bagacishamo insinga zitemerewe kubaka munsi yazo. Ikintu navuganye nabo kugeza n'ubu ngubu nubwo abandi basinye kugeza n'ubu ngubu nge naho ndarasinyana ibintu bimyanzuro bamfatiraga itari yemewe. Nyiri bikorwa na umuzi ikibanza cyanjye nagwatirije iwanjye ingura hano gura ikibanza cya miliyoni 7. Maze kukigura n'ubu ndimo ndarwana no kwishyura. Ejo niba baramuka naniwe kwishyura iwanjye bazaza bahateze na hano nakibashije kuhubaka. Ewe hangana nahateye ibirayi matera imyumbati, maze kuhatera imyumbati baraza bacukuramo biriya byobo. Bamaze gucukuramo biriya byobo baje baracukura basiribanga doruriya muserege baciye umuserege nawe urawureba ayibaruye kandi nta nubwo yigeze hagera, kandi noneho n'inzara igiye kunyica ubu nari kuzarya ariko ubu byararangiye. Abaturage basaba gukemurirwa iki kibazo mu maguru mashya bakomeje babwira BPlus ko ibyakozwe byabatunguye. Nta nimwe y'ubuyobozi bigeze baduhamagara ngo batugishe iyo nama, baze batubwire ngo ahantu haje igikorwa runaka kizahaca muzabarirwa gutya buzagenda gute, hanyuma hagira ababyishimira n'abatabyishimira. Nibura babanje kutuganiriza twagiye kubona tubona baje bacukura batura amapoto aho ngaho, bangira ngo bandenganure bama amafaranga cyangwa bama ingurane yawo. Nta muntu wigeze aza ngo atubwire ati hano tugiye kwakorera ibi turashaka ko bigenda gutya, nta wigeze aza. Kigaragara haciyeho umusore rimwe yandika abantu ngo batuye hano kabundi, ntacyo rero ubwo ni akaburimbo batubwiye tumva turanishimye. Hashize iminsi 2 nibwo haje abo ngabo bakora ibyo bikorwa. Ikintu nsaba ubuyobozi nukundenganura ku myaka yanjye, kandi ikindi kibazo abandi babahaye nk'ababahaye amahene, njewe numva rwose icyo mwabona mwamfasha, ariko ikintu cya mbere ninda. Inzego zisumbuye ko zaturenganura baraturenganyije, ko baturenganura avoka batemye bakaziha agaciro gakwiriye, apana ibiri badusinyije ngo ni musinyira yangaya uko basinyaga ku gatuza. Iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge wa Gahini butangaza ko bukizi kandi abangirijwe ibyo bahinze bizishyurwa, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Murekezi Claude yabitangarije BPlus ku murongo wa telefoni, aho yavuze ko abataranyuzwe bagana ubuyobozi kandi ko kuba hari ibikorwa bihaje ari amahirwe kuri bo. Uruganda rw'igihugu rwaba rugiye kuhajya cyangwa se ikindi gikorwa ni uruganda rw'abanyarwanda, ni iterambere ry'agace batuyemo. Nta nubwo nzi ko ari abanyatunisia, ibyo bavuga wenda ntabwo ari byo, ariko ko twakira igikorwa remezo cyabikije cy'amashanyarazi ndetse n'ikiruganda, kumve ko ari igikorwa kije kuduhindura ubuzima nk'abanyagahini, cyane cyane gihereye ku baturanye nacyo ubwabo. Aho igikorwa remezo cyangwa igikorwa rusange kigeze kirangiza ibikorwa by'umuturage, birasobanutse neza yuko imyaka cyangwa se ibikorwa by'umuturage afite ku butaka agomba kubyishyurwa uko byakabaye, kandi bigakorwa mbere, akabarirwa mbere yuko ibikorwa runaka bihagera. Niba rero hari umuturage waba utarabariwe, icyo ni ikibazo gishya naba ntazi ngiye gukurikirana. Haherutse gushyirwa umuyoboro mugari w'umuriro, hashingwa amapoto, abo bantu ziko babariwe, ndetse dosiye zabo zoherejwe kugira ngo babe barihwa. Iyo bigaragaye yuko igikorwa remezo kigiye gutwara ingano runaka y'ubutaka bw'umuturage ku buryo atakongera kububyaza umusaruro, hejuru ngira ngo ya 70%, ubu umuturage ubutaka bwarabugurirwa bwose uko bwakabaye. Amafaranga ashobora kuba ataragera kuri konte zabo, ariko tubizeza yuko ayo mafaranga bazayabona vuba bishoboka. Abaturage bo mu miryango isaga 10 barakomeza bagaragaza ko leta itagize ikikora ngo bahabwe ingurane y'ibyabo byangijwe bizashyira ubuzima bwabo mu kangaratete. Iki kibazo kizaba cyavuguta umuti BPlus TV izabigarukaho mu makuru yari imbere. Elias Dushimimana, BPlus TV mu karere ka Kayonza.
tutarava mu burasirazuba bw'u Rwanda kandi reka mbabwire ko Hakizimana Gaspard w'imyaka 47 utuye mu mudugudu wa Twinyange mu kagari ka Batima mu murenge wa Rweru ho mu karere ka Bugesera avuga ko ku itariki ya 4 z'ukwezi k'Ukwakira cyangwa se ukwa 2025 ubwo yari mu kazi ke ko gucunga umutekano dore ko ngo yari umusekirite muri kampani yitwa Haiseke ngo yabonye imashini ishinzwe gucanira godoro hatunganyirizwa konkasi ho mu kagari Kamwendo kari mu murenge wa Gashora iri gucumba umwotsi ngo yirutse ashaka kuyizimya nibwo yahise imufata ikiganza imuca intoki eshatu imutema no mu nda. Kuri ubu akaba arembeye mu rugo hakavuga ko yabuze uko yivuza mu bubabare bwinshi akabasaba ko yarenganurwa. Mugenzi wacu Alphonse niyo mugabo yarahatubereye. Ariko munyihanganire nago ndi kubabara hano nyine nuko Hakizimana Gaspard w'imyaka 47 atuye mu mudugudu wa Twinyange mu kagari ka Batima mu murenge wa Rweru ho mu karere ka Bugesera ngo ahashyira ku isaha y'isa 3 za mu gitondo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2025 ubwo yari mu kazi ke ko gucunga umutekano dore ko ari umusekirite muri kampani yitwa Haiseke ikanaba ariyo yanakoreraga icungira umutekano kampani ishinzwe gucukura ndetse no gutunganya amabuye yitwa China Hunani ngo yabonye imashini ishinzwe gucanira godoro ahatunganirizwa konkase ho mu kagari ka Mwendo kari mu murenge wa Gashora iri gucumba umwotsi ngo yiruka ashaka kuyizimya nibwo yahitaga imufata ikiganza imuca intoki eshatu inamutema kunda. Kuri ubu akaba arembeye mu rugo akavuga ko yabuze uko yivuza mu bubabare bwinshi kandi ahorana bunarimo kurembera mu rugo. Ukundi ko yabibwiye umunyamakuru anafatanije n'umuryango we unagaragaza ingaruka mbi byagize kuri uwo muryango ibyaturutse kuri iyi manuka. Byagenze rero ndi umusekirite we company bita Haiseke. Haiseke nahano nakoraga tuba turi mu kazi noneho ho nakoreraga ubwo nza kugira ikibazo kigendanye nuko nabonye imashini yaka. Imashini yatse ngenda nk'ugiye kuyizimya. Magiye rero ubwo urabona iyo ikintu ushaka kukizimya hari uburyo ureba utazi ibyo ari byo bundi bya mekanike sinanabyize singize bunigiye nkikoraho gutya gake ngo ndebe kuko byose cyari kiri gusora icyo kimashini kubera umuyaga w'ibyuma byabo byikaraga kiba kinkubise akaboko ncika intoki eshatu murazibona hano nacitse intoki eshatu buriya harimo indodo mu nda abaganga ubwo nibo babikoze nagiye gushiduka mbona ndi kwa muganga kuri ADPR ya Nyamata nimba muhazi. Kuri ubu ariko akavuga ko agowe n'ubuzima abayemo nyuma y'ukwezi kose yamaze mu bitaro kongeraho n'ukundi amaze mu rugo iwe ngo abayeho mu buzima bubi kuko ngo kwivuza nta mikoro yabyo afite. Ibyanagize ingaruka ku muryango we zinarimo n'abana bavuye mu ishuri ku mpamvu bita iz'ubushobozi no guhuriza hamwe uko bavuza uyu murwayi wabo ndetse kandi ngo no kumushakira icyarya. Uyu Gasipari ndetse n'umugore we Nyiracumi yewe n'umwana wabo baragaruka ku ngaruka mbi zageze kuri uyu muryango wabo zikomoka kuri iyi manuka. Tuvugana hari indodo harimo n'utwuma banteye kuko aka kaboko bagateye ariko company icyo wambwira yamariye ntacyo ni gatoya kuko ari urugo iwanjye murahabona uko hameze nanjye narahageze mbona habaye mu matongo harasenyutse n'umudamu twabanaga yikoca rimwe na rimwe akajya kugura imiti hanze iyo ntabonaga imiti kwa muganga nta kintu company yamariraga. Ntacyo nabashije kubona usibye umuntu wadusuye mu bitaro ariko nabwo nta kintu nabonye yadufashije kuko n'amafaranga n'imiti yagendaga bantuma kwa muganga hanze imyinshi mfite n'impapuro zayo ninge narigwanagaho n'iyi saha nta kintu na kimwe nabonye bamariye. Ubu rwose mbayeho n'abavandimwe bari kumfasha nubwo buryo mbayeho nabi cyane ariko sinava ngo mbayeho nabi cyane Imana yo niri kumfasha nabundi ntago nakubwira ngo mbayeho neza cyane ariko rwose urumva ko mfitemo ingaruka nyinshi cyane. Umwana nashakishaga ukuntu yajya kwiga ugiye kwiga mu wa 4 yaravuye mu wa 3 ubu yahise asigara ku rugo njya kurwaza ise na n'iyi saha ntabwo ari kwiga. Ubushobozi bwo kubona uko njya ku ishuri biba ngombwa ko nguma mu rugo kuko ari njye mukuru wari uhasigaye kandi mama wanjye ariwe witaga kuri papa. Kumfasha ese kubona nakajize intoki zanjye eshatu. Umukozi wa Haiseke mu karere ka Bugesera unashinzwe abayikorera bose muri ako karere yemereye BPlus TV ko uyu Gaspard ari umukozi wabo ndetse anashimangira ko kampani yabo ifite ubwishingizi kuri uyu muryango kandi awubwira ko udakwiye kugira ikibazo cyane ko amategeko ngo agomba kubahirizwa uyu wagize impanuka akishyurwa bijyanye n'ikibazo yagize.
hisumwe kandi ngo raporo ya muganga. Kampani dukorera ikurikiza amategeko, kandi ikindi kampani dukorera ubwishingizi bw'abakozi ku bakozi babo baba bahuye n'ibibazo. Yaradekarariwe n'ikigo, yego hategerejwe icyemezo cya nyuma cya dogiteri kigaragaza ubumuga, porosantaje y'ubumuga yahuye nabwo, kugira ngo bibe byakoherezwa muri RSSB. Twanagerageje kandi kumenya icyo ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora buvuga ku by'iyi mpanuka n'ikigiye gufashwa uyu muryango ndetse n'uyu muturage wagiriye impanuka muri uyu murenge. Twahamagaye Umulisa Marie Claire uyobora uyu murenge wa Gashora n'iyitaba telefone ngendanwa, yewe n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyabusubiza. Mu gihe kandi twanifuje kumenya ibyo yakoreraga muri iyi China Hunani, naho ntabwo batwitabye. Nk'uko byumvikanira mu mvugo z'abayobora uyu Gaspari muri iyi Highsec Security bihamiriza ko biyemerera ko nta karengane azahura nako mu bijyanye n'uburenganzira bwe mu byo yemererwa n'amategeko nk'uwahuye n'ikibazo kandi ari no mu kazi, bakanemeza ko yari umukozi wabo kandi ko yahuriye n'ikibazo mu kazi. Kubikora nk'uko babyiyemeje byaba umuti w'ibibazo uruhuri bigaragazwa n'uyu muryango, kongeraho na nyir'ubwite usaba byinshi nyamara adafite n'amikoro na make. Alphonse niyo mugabo, BPlus TV mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru. Yakoze cyane mugenzi wacu Alphonse niyo mugabo warutubereye mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera. Naho hano mu mujyi wa Kigali reka mbabwire ko hari abagenda n'abaturiye ikiraro gihuza agace kitwa Yanzi naho bita ku Cyaremwe mu murenge wa Gatsata w'akarere ka Nyarugenge bataka umutekano muke batezwa n'abagizi ba nabi bahategera abantu masaha ya nijoro ndetse no mu rukerera bakabambura ibyo bafite, akaba nabo bateragura ibyuma. Polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali itangaza ko aha hagiye gushyirwa umutekano wihariye. Isaac Uwineza arakomeza. Ntabwo hatekanye. Ni umumotari bacokuye telefone arayimana bayimwaka ku ngufu banamukubita basimbukira muri Nyabugogo. Abaturage rero b'abajene bazi ko muri icyo barayitangira barayifata. Ni ikiraro gishyikirwe n'agashyamba k'imigano impande n'impande ku buryo ubona ko mu masaha y'ijoro haba hateye ubwoba koko. Abahature n'abanyura muri iyi nzira bavuga ko kwazindukira ugiye nko kurangura Nyabugogo cyangwa ko waca nimugoroba bitoroha. Hari abagizi ba nabi biganjemo aho bita ba Marine nkuko biherutse kugendekera umumotari wari uhanyuze. Abo twaganiriye bavuga ko ahadashyizwe imbaraga mu gucunga umutekano abantu bahashirira, bagasaba inzego bireba kubyitaho. Ntabwo hanyura na telefone cyangwa ni bag nka saa tatu zose. Yewe nabanje gusura hano bakuru. Ntabwo ushaka kuzinduka, ushaka kuzinduka. Barakangura bakanabwira bati iyo wirwanyeho. Iyo ushatse kubarwanya. Ushaka umutekano ni saa Marine. Indara zaho zirara zigomba. Bavuze induru ntabwo hatekanye. Ni umumotari bacokuye telefone arayimana bayimwaka ku ngufu banamukubita basimbukira muri ko ahadashyizwe imbaraga mu gucunga umutekano abantu bahashirira, bagasaba inzego bireba kubyitaho. Ntabwo hanyura na telefone cyangwa ni bag nka saa tatu zose. Yewe nabanje gusura hano bakuru. Ntabwo ushaka kuzinduka, ushaka kuzinduka. Barakangura bakanabwira bati iyo wirwanyeho. Iyo ushatse kubarwanya. Ushaka umutekano ni saa Marine. Indara zaho zirara zigomba. Bavuze induru ntabwo hatekanye. Ni umumotari bacokuye telefone arayimana bayimwaka ku ngufu banamukubita basimbukira muri Nyabugogo. Abaturage rero b'abajene bazi ko muri icyo barayitangira barayifata. Cyane nta muntu wanyura n'ingero ufite amafaranga. Saa tatu ejo ntiwayinyura uhetse bag. Irondo riba rihari ariko nyine Marine rega nazo ziba zabacunze kandi ni ahantu ziba zizi. Ntabwo umunyerondo yaje gufata Marine ko ibifite icyuma. Ni umutekano wihariye ariko n'abaturage ariko Marine ushobora guhura n'abantu nka gutya bari kugenda bose ari Marine. Noneho nkahita nkwishikuza kugira ngo baragutabara nabo bagahita bakwirukanka ngo mufate cyane gute. Icyo nyine urugero nko gutya ushobora kuba uri kugenda akaza ukabona abantu nka batatu baraje, umwe ari imbere yabo akaza agahita gucopora nk'ibara
wayimwima na babandi uko noneho bose baramugufatanyije. Iyo umuhaye rero urabatabaza ati muntabare, nabo bagahita bamwirukanka ngo mufate we bari kugira ngo bamurenze nyine bahite bigenda bahite kutabara. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire avuga ko iki kibazo batari bakizi ariko akizeza abaturage umutekano kuko bagiye kwakira umutekano wihariye. Polisi ikorana n'inzego z'ibanze zaho, uburyo dukorana n'amarondo y'umwuga yaho ndetse no mu buryo dukorana n'abaturage baho, mu buryo bwo kubigisha gutanga amakuru ku bantu nk'abahungabanya umutekano, mu buryo bwo kubakangurira nabo kwicungira umutekano. Ibyo byose turabikora kugira ngo ahantu hose himakazwe umutekano, cyane cyane ahantu nk'aho hakunda kuvugwa gushyirwa mu majwi. Twari tumaze rero igihe tutumva kesi zituruka bene aho hantu. Yego hari ugutanga amakuru, guha amakuru ku bibazo byahagaragara, ariko tunizeza abaturage bahagenda cyangwa se abanyura muri iyo nzira bavugaga umutekano wabo utuzwe, ku buryo bose nta muturage uzongera kwamburwa. Turakira amarondo, turakira amapaturo ya polisi kugira ngo ibibazo nk'ibyo ngibyo kandi twabonaga byaratanze umusaruro. Hashize igihe havugwa umutekano muke mu bice bidatuwe cyane mu mujyi wa Kigali, aha bamwe bagasaba ko ahantu nk'aha hajya hitabwaho mu gucunga umutekano kuko hari n'abahaburira ubuzima. Ayizakuwe neza, BPlus TV iki. Izuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza, ni Nyambo wanyu. Nanze kwihereranira ibanga. Niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza, ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe, amahitamo ni Sana Ginger fresh. Igura amafaranga 500 ahakwegereye hose, karyoha gakonje. Urugendo ruva ku isi rujya ku kwezi rungana gute? Ibirometero 384 na metero 400. Igikombe cy'isi mu 1954 cyabereye cyatwawe n'iyi kipe. Cyatwawe n'Ubudagi. Cyabereye mu Busuwisi. Shampiyona y'umupira w'amaguru mu Bwongereza yatangiye ryari, igizwe n'amakipe angahe? Yatangiye 1992 igizwe n'amakipe 20. Ngaho uhagaze ute ku bijyanye n'ibipimo bya virusi itera sida? Ibipimo urumva nzajya kwipimisha mu cyumweru gitaha. Nako ibisubizo ndabimenya mu minota itarenze 20. Kwipimisha virusi itera sida n'ubuntu. Menya uko ubuzima bwawe buhagaze mbere y'uko umenya ibindi byose. Menya uko uhagaze. Ubu butumwa mubugejejwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Super Fresh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru 6 gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. Panda Milk Cake. Niba ushaka umunsi wuzuye uburyohe ukaba ushaka kwirinda inzara, yaba wowe abana mu rugo bagiye ku ishuri, mu rugendo cyangwa bari mu mikino hanze, abahanga baricaye batekereza kuri wowe ukunda keke iryoshye isukuye, keke urya n'abandi bakifuza kuyiryaho. Amahitamo ufite ni Panda Milk Cake. Abana mwese muvuge muti Panda Milk Cake. Uburyohe mu bicu, umva uburyohe utazibagirwa. Panda Milk Cake iraguca kuri keke zicuruzwa mu ndobo, mu ma etajeri bakazikoraho bakazipfunyika mu mapuro. Panda Milk Cake ku biciro bishimishije, gura kamwe gato kuri 300, tubiri ku mafaranga 500, naho keke nini ya Panda Milk Cake na amafaranga 500 uyarenze.
kuva ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubuholandi. Ubu sosiyete nyarwanda Superfresh n'abashoramari b'abaholandi batuzaniye mu Rwanda inkoko nziza cyane z'amagi zigusiga inoti mu gihe gito cyane, nawe ukaba ubarirwa mu baherwe. Ni inkoko ziza ari imishwi y'umunsi umwe kandi zifite inkingo zose z'ibanze, ibi biziha ubudahangarwa buzirinda ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru. Nawe kora komande vuba tukugezeho izi nkoko zawe zigusiga ifaranga. Superfresh wadusanga Nyabugogo aho dukorera cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekara yawe. Aya ni amakuru ya BPlus TV ukomeje gukurikira, ukaba wanatanga igitekerezo muri aya makuru binyuze ku muyoboro wacu wa YouTube ariho ari BPlus TV Rwanda, ugatanga igitekerezo ndetse ukaba wanadufollowinga kugira ngo aya makuru hajye akugereraho ku gihe. Wanadufollowinga kandi kuri Twitter yacu, Facebook, Instagram, hose ni BPlus TV Rwanda. Munyemere dukomereza amakuru yacu mu majyaruguru y'u Rwanda, aho mu karere ka Rulindo, umurenge wa Kisaro, akagari ka Murama, hamenyekanye inkuru y'incamugongo aho umugabo wari ufitanye amakimbirane n'umugore we akekwaho kwica uyu mugore amuteye icyuma mu mutwe. Umugabo nyuma nawe akaza kwica, aho yahise afata ibinene akabishyira mu nzoga maze hiyambura ubuzima. Abaturage bavuga ko kubona imirambo ibiri mu rugo rumwe biteye ikibazo kandi binateye ubwoba, ariko ko amakimbirane bari bafitanye batumvaga ko yabageza kuri ubu buryo bwo kwicana. Mugenzi wacu niyo mugabo Alphonse yarahatubereye. Inkuru yumvikaniye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro mu kagari ka Murama, aho kuri uyu munsi humvikanye inkuru y'akababaro, aho umugabo witwa Hategekimana Jean Baptiste yasanzwe mu nzu bikekwa ko yishe umugore we witwa Mukamurenzi babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, amuteraguye ibyuma mu mutwe, aho yasanzwe mu cyumba babanagamo ari kuvirirana amaraso menshi. Gusa uwo mugabo nawe ngo yahise afata icyemezo cyo kwiyahura, anywa ibinini abinywesha inzoga bita mambo jini, ndetse nawe mu gupfa kwe ngo bamusanze mu ntebe zo muri saro yamaze gupfa. Turaha abaturage batubwiye kwimenyekana ry'aya makuru ndetse n'uburyo bayakiriye. Ko yamuteye icyuma hanyuma nawe ngo akamwe imiti. Mu gitondo batubwiye ngo umugore yishe umugabo, yishe umugore. Ubwo rero ngo arangije kumwica ngo nawe ariyica. Ndi mu ishyamba ndi gukonera ibiti, numva umuntu anciyeho arambwira ngo Rwema yapfuye, ngo n'umugore yapfuye. Noneho ndavuga nese urupfu rw'abantu babiri mu munsi umwe rubaho rutebye ibintu byaje bite? Arambwira ati umugabo yamuteye icyuma arangije nawe mu muti wa roketi. Ubwo numva bibaye inkuru y'incamugongo, ariko nanjye aho narindi numva nsa nk'ucitse intege, ariko ndavuga nti ndajya kureba ibyo bintu. Ubu rero nanjye ubwo nje ndahangaho uri kundeba mpuriye nk'uko n'abandi bose bahuriye, ngeze hano nsanga ibyo bintu bimeze bityo. Ariko amakuru hirya mu matwi bakagenda batubwira ko bahoraga bakimbirana. Twabimenye mu gitondo batubwiye ngo umugore yishe umugabo, yishe umugore. Ubwo rero ngo arangije kumwica ngo nawe ariyica. Duhura tuje kureba, tuhageze dusanga koko umugore ari mu cyumba yapfuye, n'umugabo nawe aryamye mu ntebe yapfuye, ariko uruhande rwe hakaba hari inzoga yitwa icyuma. Ubwo rero nimwashyize iyo miti nimwe hari abimwereye, iba ari ibinini niba ari n'imiti, ubwo nimwe mumwereye ahari. Ubwo ariko bari bamaze iminsi bafite n'ubundi amakimbirane, kuko yaje gusenya hano bapimiraga, amaze kuhasenya bamujyana ku murenge. Ubwo barongera barabipfundapfundakanya agaruka mu rugo ngo yongera aho arahahoma. Ubwo rero urumva ko yari yarabigambiriye n'ubundi ayo makimbirane barasangana. Kuva yari yarabigambiriye rero ntabwo n'ubundi icyo yari yatekereye ntabwo cyari cyavuyeho. Ubwo rero njye uko numva baba nk'ubwo baramufunze, iyo bamufunga ntabwo aba yarinze kumwica. Gezeho mu masaha hafi y'iminota 10. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo mugabo nyiri gupfa akanica ni musaza w'umugore w'umusekirite mugenzi wanjye dukorana. Amakuru atugezeho nahise mubaza se kuko barapfuye bose. Amakuru atugezeho atubwira ko uwo mugabo Hategeka yishe umugore we, bose ari imirambo. Ndamubaza ni se kuko basanzwe bafitanye amakimbirane kugira ngo bagire ubwo bicana? Amakimbirane yo yarahasanzwe, ariko byo kugira umwe yica undi byo ntabwo twari tuzi ko byari bigeze kuri iyo ntera. Ubwo twese duhurura tuva mu kazi nta no kuvanamo wa uniform, twese tuza nk'abantu batabaye nyene.
ariko ku baturage bahaturiye twagiye tuganira nabo tukabaganiza ngo baramananye igihe bafitanye amakimbirane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kisaro nawe yemeje iby'uru rupfu rw'uyu muryango, anavuga ku makimbirane bahoranaga anashingiye ku mitungo ndetse ngo hari nayo bigeze kujya bakemura, gusa yanagize ubutumwa agenera abaturage. Akaba rero yamwishe yarangiza bikagaragara ko yiyahuye, niko twabibonye mu maso yacu. Mu minsi mike ishize mu matariki nka 17 nibwo bagiranye ikibazo, umugabo ashaka kugira ibyo agurisha umugore akamwangira, ndetse tubagira n'inama aho yari yatangiye guhomora, tumubwira ko hahoma, aranahahoma biragaragara. Hanyuma ubwo kuva icyo gihe nta kindi kibazo bari bafitanye. Turabashishikariza kubana neza mu mahoro cyane nk'umuryango kugira ngo tubungabunge n'abana bacu, kuko buri yasize abana nubwo ari bakuru. Kuri ubu imirambo yombi y'abanyakwigendera binyuze mu modoka y'akarere yatwawe gukorerwa isuzumwa, mu gihe ku makuru atangazwa n'abo miryango yabo ngo nuko abo bombi bazashyingurwa ku munsi w'ejo. Iyi nkuru yaha irurindo y'ubwicanyi hagati y'abashakanye sinshya aha, kuko no hirya no hino mu gihugu tutahunye kubagezaho amakuru y'abashakanye bakunda kwicana, ibishingiye ku mitungo ndetse n'ubusambanyi no gucana inyuma, yewe n'ubusinzi bukabije. Ibiha umukoro inzego bireba mu bijyanye n'ubukangurambaga ku mibanire myiza y'abashakanye, hasigasirwa abana bakomotse kuri abo babyeyi bombi. Afonse niyo mugabo, BPlus TV, mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro. Dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereza hano mu mujyi wa Kigali, aho hatangijwe uburyo buvuguruye bwo gutwara abagenzi mu modoka rusange mu rwego rwo gukemura ikibazo cyo gutinda bategereje imodoka. Bamwe mu bagenzi bavuga ko ubu buryo bukomeje ntihabonekemo inzitizi bwaba ari bwiza, kuko bahuraga n'ibibazo bituruka ku itinda ry'imodoka bakaba banakerererwa imirimo yabo. Minisiteri y'ibikorwa remezo itangaza ko uburyo buje gukuraho inzitizi zose zigaragara mu gutwara abantu mu buryo rusange, zirimo gutegereza umwanya munini no guhura n'akavuyo k'ibindi binyabiziga mu nzira. Abaturage bakaba bavuga ko bishimiye ubu buryo ndetse bakaba banasaba ko bwazakomeza. Mugenzi wacu Isaac Uwineza yarahatubereye. Ugeze muri gare Nyabugogo mu mujyi wa Kigali ubona ko hari impinduka ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, kuko ubusanzwe wasangaga hari imirongo miremire y'abategereje imodoka zigatwara bamwe abandi bagasigara, cyangwa ikamara umwanya itegereje ko abagenzi bayuzura ikabona guhaguruka. Ubu bagenzi bavuga ko ibyo bitakiri kugaragara, ku buryo hagati y'iminota 10 na 20 imodoka ibihagurutse abagenzi yabifitemo bose niyo yaba ituzuye. Uburyo buramutse bukomeje bwafasha abagenzi ko batindaga ku byapa no muri gare gahunda zabo zigapfa. Hari ukuntu nyine bisaba ko umuntu asaba gutegereza cyane, bigasaba umwanya munini, ariko ubu ngubu ho nyine ni ukwinjira umuntu ahita bahaguruka bagenda, ntabwo bitinda. Biradufasha cyane. Iyo ari nk'umuntu ugiye nko ku kazi bimufasha kukageraho byihuse bitamutindije, n'aka akagereraho ku gihe. Biragoye cyane nyine nk'iyo waba ugiye nko ku kazi igihe wagendaga bakakubwira ati wakererewe isubirire mu rugo, nyine ukabuhombya akazi k'uwo munsi, kandi amafaranga umuntu aba yakeneye cyane ukumva nyine ay'uwo munsi ntayabonye cyane. Biramutse bikomeje byaba ari sawa cyane. Bitaraza haryamanaga amasaha 2 tutarahaguruka, ugatinda ukakererwa kujya ku kazi, kandi byakwiciraga n'amasaha yo kujya mu kazi. Noneho ubu rero bigiye gukemura iki? Bigiye kujya bitworohereza kujya ku kazi no gutaha, bitworohereze gutaha neza. Hakoresheje iminota 25. Ubundi wakoreshaga ingahe? Amasaha angahe? 2. Ubusanzwe wakoreshaga igihe kingana gito? Wenda nko kumanuka ngiye ku kazi, kubera ko abagenzi baba babonekaga, bakoreshaga nk'iminota 30, 25, ariko buno ni iminota 15 dusigaye duhaguruka. Abashoferi batwara izi modoka nabo bavuga ko iki gikorwa kiri kugenda neza, kandi bagafasha abagenzi kubahiriza ibisabwa. Hari akantu kahindutse kuko abantu barimo baragendera ku gihe,
bigaragara rero ko iminsi uko igenda yicuma abantu bose bazabyitabira kandi bigende neza cyane. Abagenzi abenshi barimo barabisobanukirwa kubera ko harimo inzego zimo zigenda zibakangurira ino serivisi yo kubihutisha ku gihe. Mu byapa hose abakozi ba Ecofirite hose barimo bagenda babasobanurira. Ni igikorwa kizagenda neza cyane. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Wihanganye Jean de Dieu avuga ko ubu buryo bwizwe neza kandi buzakemura inzitizi zose zabonekaga mu ngendo rusange zo mu mujyi wa Kigali. Icyo bigamije ni uko byoroshya bisi kugenda bitagoye bidahenze ariko ntibinahumanye n'ikirere. Ibyo rero byose muri rusange bizakorwa. Leta y'u Rwanda yashyizeho ikigo cyitwa Ecofirite kigamije kureba ko ibyo bintu bikurikizwa, gikorana n'abikorera noneho bakorera ku ntego. Buriya buryo bwo guha bisi priority nubwo burafasha cyane mu gihe cy'umubyigano kugira ngo bisi yo igende vuba, kuko urumva nawe mu gihe bisi itwaye abantu 70 mu modoka yawe harimo umuntu umwe, icy'ingenzi ni ukugira ngo bisi igende mbere yawe. Ariko uko kandi biratangira kuri uwo muhanda umwe navuze, ariko bizajya mu mihanda yose y'umujyi wa Kigali. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Amakuru ntirenganya arasobanura impamvu yo kuvugurura ingendo z'imodoka rusange muri Kigali n'uburyo abantu bagomba guhitamo kugenda mu modoka kurusha gutega moto. Ikigiye kuba cyiza kurushaho rero nuko izi modoka zigiye kuzajya zigendera ku gihe. Hagiye gushyirwaho ingengabihe bisi igomba guhagurukira muri bisi byanze bikunze kandi ibice byose bya Kigali. Hanyuma ninagenda ntabwo izajya igera ku cyapa runaka ngo igitindeho, igomba guhita ikomeza ikagenda. Noneho n'igihe igeze ku matara ayobora imodoka hazaba hari itara ryagenewe bisi ku buryo yo ihita ihabwa uburenganzira bwo gukomeza ikagenda mbere y'izindi. Ibyo ngibyo byose rero bizatuma kwa gutinda mu nzira kutongera kubaho no gutinda muri gare ntibyongere kubaho, haba hari mu gihe cy'abantu benshi ndetse no mu gihe cy'abantu bake. Bisi zizajya zihora zigenda buri kanya ku buryo buri muntu wese azabona ko kugenda na bisi nibyo byizewe, bituma ugerayo vuba, zirasa neza, zifite isuku, mbese gahunda zawe zose zirakoreka nta kibazo. Twababwira ngo byahindutse, bigiye guhinduka. Ubu ngubu rwose we watekerezaga moto kugira ngo wihute, bisi nayo igiye kuzajya yihuta kandi bisi izajya gutwara makeya kurusha yandi moto yagutwariraga. Ariko ikindi burya ibifite n'umutekano urenzeho. Uburyo buvuguriye bwo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali buherutse kwemezwa n'inama y'abaminisitiri yewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyuma yo kugarukwaho n'inteko ishinga amategeko ko mu ngendo harimo ibibazo bituma abagenzi barara ku nzira bategereje imodoka. Hakaba n'ikindi ko leta ishyize imbere ko abantu bagomba gukoresha imodoka mu ngendo hanyuma moto zikagabanuka mu mihanda ya Kigali. Kuineza BPlus TV i Kigali. Amakuru ya BPlus TV ikomeje gukurikira, tukaba tugeze no muri wa mwanya twahariye imikino. Mugenzi wanjye Mbaraka Tuyizere akaba yaduteguriye byinshi biri kuvugwa mu mikino, reka tumukurikire. Inkuru yumvikaniye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro mu kagari ka Murama aho mbahaye ikaze mu makuru y'imikino. Nitwa Tuyizere Mubaraka. Amakuru y'imikino tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi bakoze ikiganiro n'itangazamakuru aho bagarutse kuri byinshi. Ubuyobozi bw'inzibacyuho bw'ikipe bwagiye bugaruka ku ntego ndetse n'inshingano bahawe. Umuyobozi w'ikipe Murenzi Abdallah akavuga ko bahawe inshingano zo gutegura amategeko ndetse no kuzasiga umuryango wa Rayon Sport ari umuryango udafite umuntu ushingiyeho, ahubwo ari umuryango uzaba ushingiye ku mategeko. Uyu mugabo kandi yavuze ko bashyizeho komisiyo zitandukanye zizajya zibagira inama muri iki gihe cy'amezi 3 bagiye kuyobora Rayon Sport. Izi komisiyo zikaba buri komisiyo igizwe n'abantu 5 bazajya bafasha buri muntu bitewe n'ibyo ashinzwe. Hanyuma kandi batangarijemo ko Gakwaya Olivier ari we muvugizi mushya w'ikipe ya Rayon Sport kugeza iyi manda irangiye. Ku kijyanye n'ikipe ya Rayon Sport mu kibuga,
bavuga ko mu kwezi kwa mbere bateganya kongeramo abakinnyi bagera kuri 5 hanyuma kandi bakaba bagomba gushaka umutoza mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Ibi byose rero ngo bikaba bizatwara amafaranga asaga miliyoni 200, amafaranga bavuga ko hafi 70% bazakura mu muterankunga barimo kuganira. Hanyuma yatangaje ko Faranganye ndetse na Niyonzima Olivier Sefu ibibazo bya discipline nkeya bari bavuzweho yaganiriye nabo ndetse buri umwe ari uko bagiye baganira. Kuri Faranganye avuga ko bategereje ibisubizo by'umuganga wamubaze ubundi bakareba nimba koko yarabaye tayari kujya mu kibuga 100%. Ni mu gihe hari havuzwe ko Faranganye ari kwanga gukinira Rayon Sport ku bushake kubera yuko uyu musore ngo atemera umutoza w'iyi ikipe Aruna Aferuzi. Hanyuma ku kijyanye na BC ikipe ya Rayon Sport yavuze ko impamvu yatinze kuboneka ari uko hari harabuze usinya n'amasezerano n'umufatanyabikorwa urimo kubakorera iyi process yo kubagurira BC. Avuga ko iyi BC hari ndetse iri gushyirwaho ibirango ndetse nyuma yo gukora ihererekanya bubasha bagomba kuba babona iyi BC mu gihe kitari cyakure kubera ko ubu noneho bemerewe gusinya ku masezerano. Hanyuma tuve muri Rayon Sport twerekeze muri shampiyona y'u Rwanda. Ikipe ya Gicumbi Football Club yatsinze ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1 no munsi wa 10 wa shampiyona. Hanyuma ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport ikaba izakina n'ikipe ya Musanze ku isaha 12. Hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport ku isaha 9 ikaba izakina ni ikipe ya ETNCR. Ndabashimiye cyane, mukomeze munogerwe na gahunda za BPlus TV. Nitwa Twizere. Ngiranga umukate arimo gupiga, arimo arapiga ibitekwa birasimbuka, dore ngo ifi yasimbukira mu mesa iramusuzugura, ifi yamwangira, ifi iramucitse yarayitetse. Kumba hanga hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya, dore nganga intiti iramuyibangarizwa n'abake imuha sauce tomate ya Chico asukanga mu musosi wose urafata sasa kunanga isosi isa neza ifashe na humuri tukura, dore ngo ifi irigarura yabonye birenze na irigarura maze ifi itumba gusa mu isosi yemera gutekwa bayiryoye. Hehe no guhendwa n'ibirungo, igure sauce tomate ya Chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere, igura amafaranga 50 gusa. Urayisanga modoka yose akwegereye mu gihugu. Sauce tomate ya Chico yoherwa n'ifunguro ryawe. Borozi b'amatungo magufi Super Fresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenye bose rwo ku mugabane w'Uburayi Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye zigakura neza bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube guhera uyu munsi mu biryo ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse, nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Waba warigeze ukenera serivisi runaka ukayoberwaho wahera uyishakira? Igisubizo kiri mu biganza byawe. topinfo.rw urubuga ruhuza abikorera batanga serivisi mu butabera, ikoranabuhanga, ubuzima, ubwikorezi bw'abantu n'ibintu n'ibindi byinshi nkenerwa n'abagenerwa bikorwa babo mu buryo bwihuse, bworoshye kandi bunoze. Namwe banyamwuga mu nzego zitandukanye mugane topinfo.rw tuborohereze kugeza serivisi mutanga ku bakiriya banyu mu buryo bwihuse. Mwaduhamagara kuri 0785 025 495 cyangwa kuri 6020.
amakuru yacu tuyakomereje hanze y'u Rwanda. Mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gushimangira ko hadashaka abanyasomaliya ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ibindi byose biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tubaze mugenzi wacu Arana Inkotanyi Gashiramanga. Mu gisi yose yitegereje umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Urasirazuba bwa Kongo umunsi wari ubaye wa gatatu wikurikiranya w'imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 hamwe n'ingabo za FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. No kuri wa kane kandi imirwano yakomeje mu gace ka Kiziba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuva kuwa kabiri wa tariki 2 Ukuboza, imirwano hagati y'umutwe M23 n'ingabo za Kongo FARDC zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo hamwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirohereza ibisasu biremereye byumvikana kuva mu misozi y'u Burundi ihana imbibi n'umugezi wa Rusizi. Ibisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi byateje ubwoba bituma abanyekongo benshi bari bahunze imirwano bangirwa kwinjira mu Burundi. Iyi mirwano kandi irushijeho gukaza umurego mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo aho bahuriye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ndetse binajyana n'itangazo ryashyizwe hanze n'ihuriro AFC 23 rivuga ko ibitero simusiga by'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, Mai Mai na Wazalendo, abacancuro, imbonerakure ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi yibasiye abaturage ba civil ndetse n'imirongo yose y'imbere y'urugamba maze bikomeza n'ubugome bukabije kwa gatatu ushize wa tariki 3 Ukuboza 2025. Eka tuve mu karere Rwanda ruherereyemo twerekeza muri Maroc aho dusanga inkuru ivuga ko Omar Sissoko Embalo wahoze ari perezida wa Guinea Bissau yamaze kugera muri Maroc avuye muri Repubulika ya Kongo yari yarahungiyemo nyuma y'iminsi abasirikare bamukuye ku butegetsi. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko mu ijoro rya tariki 28 rishyira tariki 29 Ugushyingo Omar Sissoko Embalo n'abandi bantu barenga 10 barimo abo mu muryango we n'inshuti ze bageze Brazzaville bavuye muri Senegal bacumbikirwa muri hoteli yaho. Iki kinyamakuru kandi cyongeye gutangaza ko tariki 3 Ukuboza 2025 Omar Sissoko Embalo yageze muri Maroc ndetse kari abamubonye ava ku kibuga cy'indege cya Mayamaya yerekeza mu mujyi wa Rabat. Kwerekeje hanze y'umugabane wa Afurika turasanga inkuru ivuga ko Israel na Liban byagiranye ibiganiro nyuma y'imyaka myinshi yasinywe amasezerano yo guhagarika intambara yagizwemo uruhare na Amerika hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah. Ibiganiro byabaye kwa 3 Ukuboza 2025 ku cyicaro cy'ingabo za Loni mu gace ka Amakuru muri Aya makuru tuyagejeje ku musozo kuko hari kuba irahira cyangwa se sinywa ry'amasezerano mu mbabarire ni sinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere dukurikire uyu muhango nge twabanye muri aya makuru twa confiance y'imbabazi nimujye kuri ya BPlus TV. No other country in history has ever been close, no matter what country you pick. So I want to thank you again, everybody, for your great vision, and I want to thank the people, especially the people that we named. Some of the others that unfortunately we didn't name, we just couldn't do that. But for your vision and for your courage, because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they're so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President, thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First,
To my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward
in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention. Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played for the rapprochement, the closening between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the President of Angola and the acting President of the African Union. And we also have the former President of the Republic of Kenya, my brother, Uhuru Kenyatta, who I can see here in the room. These two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also with the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the
joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path, a demanding path, yes indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish, an aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic. These Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you. So, if I might, my 4 new friends, a couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Good. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de 3 décadas. Não são exatamente 30 anos, mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo, mas, sobretudo, rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região da África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo atravessa hoje uma crise energética e alimentar. Nós fomos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial, não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução dessas 2 grandes crises, quer alimentar, quer a energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um
chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver a agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. E nada disso tem sido possível fazer-se ao longo de décadas, devido a este conflito que não tem sentido e que, finalmente e felizmente, parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou-me a referir a Angola, ao Quênia e outros países também africanos. Procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível, mas nós só temos que agradecer ao presidente Trump por ter dado continuidade ao trabalho que nós realizamos e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Portanto, mais uma vez, o presidente Trump fez a parte que lhe compete e nós esperamos e acreditamos que é o que vai acontecer, que as duas partes, ou seja, as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Rwanda também farão a sua parte para a implementação com êxito deste acordo. Uma coisa é assinar um acordo, outra coisa que é mais difícil, mas é possível, desde que haja vontade política, é implementar em tempo útil tudo aquilo que nós acordamos e assinamos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Your Excellency, the U.S. President, President Trump, dear guests, and dear dignitaries present here and press members. I would like to highlight the importance of this ceremony taking place in Washington, D.C., because this has come to put an end to a war that has been there for more than 3 decades, because it's not just exactly 3 decades, but it's more than 30 years. And this is a conflict that has been there between two neighboring countries, which have been fighting for many years with consequences on the peoples, countries, economies, and so forth. And these consequences also were felt in the Great Lakes region, which is a very rich region in Africa, rich in terms of water resources, arable lands and forests, and as well as mineral resources, which are important for the development of a region. So it's important that we've reached to this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the opportunities for the development of our continent, and as well as to helping the whole world in terms of fighting against the food crisis and energy crisis which the whole world is going through now. We believe that the Great Lakes region will have to play a great role in providing resources to the international community. And of course, solving this conflict will also help solve other crises, not only in the continent as we know, but worldwide. For example, the Great Inga Hydro project in Congo is important. It can help to electrify the continent and consequently help in terms of developing agriculture and providing agriculture, arable lands, and abundant resources that we have that can be used. We know that Africa possesses a lot of other resources such as rainfalls, which are important for agriculture. So nothing has nothing would justify this war, but eventually the most important thing that it has come to war. We sought as Africans to do our part. When I say Africans, I mention countries such as Angola, Kenya, and other African countries, but unfortunately we couldn't make it. But we now want to thank President Donald Trump for having helped to reach this important milestone. We believe, once again, we have to thank him
for what he has done, and what comes next now is to appeal to the two parties, that is the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, to implement successfully this agreement for the benefit of their countries, their people, and including our continent of Africa. Thank you very much. Your Excellency, President Trump, fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Luanda, and Washington processes created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. A peaceful and integrated Great Lakes region will accelerate innovation, predictable government reduces risk, harmonized regulation lowers costs, and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at great cost. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era. Peace will open doors, integration will guide us, and private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President,
that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellence, le chef d'État et de gouvernement ici présent. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order to express my joy. There is a time for everything. There's a time for destruction, and there's a time to build. There's a time for despair, and there's a time for hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. I would like to congratulate everybody involved who made it this great day possible. We beg, we urge God to continue to guide us, to guide the steps of all people of goodwill who will become involved for its implementation. Committing oneself is something, but implementing is something else, which is why I call upon all of you, provide your contribution to actually implement this accord. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, well, Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Burundi has a major role to play in order to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much. Thank you very much. And I just want to introduce a friend of mine who I just noticed in the audience. He's in charge of a very small sport called here soccer, over there football. So nobody knows really what to call it. Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And I can report to you that we have sold more tickets than any country anywhere in the world at this stage of the game, and I think we probably broke all records before you even get close. And you have a big event on Friday at the Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Pardon me, I've such a terrible mistake, Marco. At the Kennedy Center, and I look forward to seeing you there. But I want to congratulate you. No, it's really taken the world by storm. You've never done anything like what's happening in terms of ticket sales. I make a lot of enemies telling people, I'm sorry, I can't get you tickets. I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny. And now we're going to sign a very important agreement. Thank you.
Thank you. I know you and you're very friendly, so otherwise I wouldn't take it. Go ahead. Thank you. Mr. President, we are witnessing a historic moment for Africa. My question to you is when we will see the withdrawal of Rwandese troops from DRC and when we will see the real peace, because even now we are witnessing this historical peace deal, but people have been still killed in DRC because the troops continue there. Because this needs to be real, the troop needs to withdraw from DRC. When we will see the withdrawal? I think you're going to see very quick and very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Ariana. Great to meet you. Great to meet you. I'll be in touch. Great seeing you. Nice to meet you. I'll be in touch with you. Thank you. I get it. Send me a text. And then I'll look next time I live in New York. Next time I'm down here. Thank you, everybody. Thank you. I don't know if she's right. Yeah, she would definitely be, but I don't know, like, no, I'm saying we can't see that. No. I just grabbed my coffee.